Sistema de referencia inercial del 737. Vamos a hacer uso del CBT para poder explicar este sistema. The Air Data Inertial Reference System, or ADIRS, supplies flight data such as position, speed, altitude, and attitude. Aquí nos comenta que el sistema de referencia inercial, su objetivo es proporcionar la posición, altitud y actitud de la misma aeronave. Entonces ese es el objetivo primordial del sistema de referencia inercial. El sistema de referencia inercial, en otras palabras, es conocido como el ADIRU. ADIRU sería el sistema de referencia inercial de datos de aire, es el nombre oficial. Part of the ADIRS, the Inertial Reference Systems, or IRSs, are the primary source for position and attitude data. Como en todos los sistemas, vamos a tener el sistema primario y el sistema secundario, en el cual solamente en el sistema primario vamos a detectar lo que es la posición y la altitud. There are two Air Data Inertial Vamos a Reference eliminar, Units, ahí or está. ADIRUs. Each ADIRU contains air data and inertial reference parts. Vamos a tener dos sistemas, el izquierdo y el derecho. This lesson is about the inertial reference parts, the IRSs. The 737 IRSs replace the mechanical gyros and inertial navigation systems used on older technology airplanes. Aquí nos comenta que este tipo de aeronave ya está reemplazando la tecnología utilizada antiguamente, como por ejemplo en el 767 ya los giróscopos ya no son magnéticos, ya son giróscopos láser y electrónicos. Airplanes. The IRSs contain electronic sensors and non-mechanical laser gyroscopes, which measure airplane movement in all three axes. Los giróscopos, el objetivo primordial de estos elementos, los giróscopos, es detectar el movimiento de los tres ejes de la propia aeronave. A través de estos movimientos y partiendo de una posición inicial, se va a generar una nueva posición. Entonces para esto debemos de obtener una posición inicial para de forma constante generar posiciones subsecuentes. Signals from the sensors are used to calculate attitude, true and magnetic heading, acceleration, vertical speed, ground speed, track, wind, and the airplane's latitude and longitude position. Este sistema como tal nos va a ayudar, como ya mencionaba, algunos datos como actitud, el rumbo verdadero, el rumbo magnético, la aceleración, la velocidad vertical, la velocidad respecto al suelo, la velocidad respecto al viento, la posición de la latitud y longitud, lógicamente, es la posición de la misma aeronave. The IRSs supply attitude, heading, vertical speed, and other data for the flight instruments. Nuestro instrumento como tal va a proporcionar estos datos a nuestra computadora de vuelo ya conocida como la Flight Manager Computer. A su vez la Flight Manager Computer va a distribuir los datos a través de su sistema correspondiente a las respectivas pantallas. En el sistema correspondiente es el Common Display System. They supply position, wind, and other data for the FMC. The IRSs also supply data for the autothrottle, flight control computers, and other systems. El sistema de referencia inercial también nos va a proporcionar datos a nuestras computadoras de vuelo, en este caso datos del acelerador automático, lo que es conocido como el autothrottle. Before the IRSs calculate attitude and position information, you must do pre-flight alignment. Pre-flight alignment senses attitude, true north, and position.
The IRSs do not use navigation aids to do the alignment. The IRSs use gravity to calculate initial attitude and the Earth's rotation to calculate true north and position. Como comentamos previamente, el sistema de referencia inercial nos va a ayudar para determinar una posición conforme al principio de inercia. Entonces, básicamente necesitamos una posición inicial y a partir de esa posición inicial generamos las nuevas posiciones en función de la inercia que siente la aeronave. Para esto va a utilizar en este caso la gravedad para poder calcular una posición inicial. En este caso la aeronave debe de alinearse previamente al vuelo. To make sure that Earth's rotation is the only movement sensed by the IRSs, esa alineación se debe de hacer en el prevuelo. The airplane must not move during alignment. La aeronave no debe de tener movimiento, debe de ser antes del famoso pushback. Alignment time is between 5 and 10 minutes. It is 5 minutes at the equator and 10 minutes at 70 degrees latitude. Dependiendo de la posición donde nos encontremos, en este caso si estamos en una posición en latitudes intermedias, se va a tardar de 5 a 10 minutos en alinearse la aeronave. Pero si nosotros nos encontramos en una latitud que supera los 70 grados, ahí sí vamos a tardar un poquito más de tiempo. Si mal no recuerdo, son 17 minutos. At high latitudes between 70 degrees and 78 degrees, alignment time is 17 minutes. The IRS Mode Selector Unit, or MSU, is on the aft overhead panel. To start alignment, you usually move the IRS mode selectors to nav. This lets the IRSs go into navigation mode when alignment is complete. Cuando Move the iniciemos IRS nuestra mode alineación, selectors to nav. vamos a tener diferentes posiciones en nuestro switch: modo apagado, modo alineado, modo navegación. Primero debemos de configurar la aeronave en el modo alineado. Después de que ya respectivamente tardó los 5, 10, 17 minutos, dependiendo de la posición de la Tierra, ya cambiamos al modo de navegación. The on DC lights illuminate for a short time while the IRSs do a DC power test. Después, al entrar al modo de navegación, se va a iluminar lo que es la indicación on DC, que significa que el sistema de referencia inercial está trabajando con el sistema de corriente directa. When alignment starts, the align lights illuminate. You must put in the airplane's position during alignment. You usually use the CDU to put in the airplane's position. CDU pre-flight operations are discussed in a different lesson. Recordemos, vamos a tener nuestro CDU, nuestra pantallita de la Flight Manager System, en el cual nosotros vamos a visualizar la posición. Cuando la aeronave está alineándose, lógicamente no vamos a tener una posición detectada, y de esta manera nosotros lo visualizaríamos en la CDU. Una vez que ya se alineó el sistema, se genera la primera posición. The align lights extinguish. Lógicamente se During alignment, elimina the la luz. IRSs sense their position. They compare sensed position with the position you put in and with the position at the time the IRSs were shut down. Entonces el sistema compara las dos posiciones. Recordemos, la aeronave va a tener algunos otros sistemas que también va a dar posición.
Entonces el propio sistema va a comparar esas posiciones. The align lights flash if the IRS sense position is too far from the position you put in or too far from the position at shutdown. The CDU scratchpad shows the enter IRS position message. You must put in the position again. Se puede ingresar al sistema de referencia inercial una posición inicial. Each IRS calculates its position. There are no updates from other sensors. Although the IRSs are very accurate, errors accumulate. Que nos comenta que podemos provocar un error acumulado si insertamos una posición inicial errónea. The FMC also uses navigation radio data to calculate and show its position. FMC position updating is also discussed in a different lesson. Para este caso, la Flyme Computer nos va a ayudar a detectar si es que tenemos una posición, una discrepancia errónea y la va a corregir. Special procedures are necessary for flight at high latitudes and in some areas near the magnetic poles. The IRSs cannot provide magnetic heading in these areas. The IRSs continue to supply true heading. Vamos a tener cierta disposición cuando estamos más cerca de los polos magnéticos, del polo norte o el polo sur. Vamos a tener no un grado de seguridad de utilización del propio sistema de referencia inercial. After a flight, turn the mode selectors to off to shut down the IRSs. Para esos casos pues, es The recomendable IRSs start a 30-second quitar el shutdown sistema de cycle referencia and the inercial. align lights illuminate. Cuando cortas el sistema de referencia inercial vas a tener 30 segundos. The align lights extinguish when the shutdown cycle completes. Y el ciclo se va a completar en During esos a 30 through segundos. flight, a complete IRS shutdown is recommended. Then do a full alignment. Es normal que las operaciones en los aeropuertos estén propensas a ciertas demoras, pero es primordial que primero se alinee la aeronave antes de salir a movimiento en el pushback. If there is not sufficient time to do a full alignment, you can do a fast realignment. The airplane must not move during fast realignment. To start a fast realignment, first turn the mode selectors to align. The align lights illuminate. You can put in a new position if necessary. A new present position entry is not mandatory. Turn the mode selectors to nav. Alignment completes in 30 seconds or less, and the align lights extinguish. Este sería nuestro sistema de indicación. Cuando nosotros ya seleccionamos el switch de navegación, no debe de aparecer lo que es la señal indicadora de align, de alineación. The Inertial System Display Unit, or ISDU, is on the aft overhead panel. You use the ISDU to put in and show IRS data. En el panel 5 After the overhead IRSs are aligned, you can use the ISDU display selector to show current true heading, true winds at the current altitude, present position in latitude and longitude. En el panel overhead vamos a tener nuestro sistema de indicación de los diferentes parámetros que vamos a obtener del propio sistema de referencia inercial. Aquí tenemos lo que es el true, el heading verdadero, el viento verdadero,
y la posición actual en referencia al sistema inercial. And current through track and ground speed. La velocidad del terreno, la velocidad verdadera. Son los parámetros que You can habíamos also comentado use the del sistema de ISDU to referencia put in inercial. present position during alignment. Turn the IRS mode selectors to nav to start alignment. Next, set the ISDU display selector to present position. To put in the position, use the ISDU keyboard. First, put in the latitude. Start with the N key, followed by the latitude numbers. Para ingresar los datos al sistema de referencia inercial, recordemos que la latitud vamos a tener nortes o sures. Entonces, previamente se debe de ingresar la literal néctar, o en su defecto, si fuera una latitud hacia el sur, sería la literal sierra. As you key in the data, the Q lights in the Enter key illuminate. Push the Enter key to send the data to both IRSs. The Q lights extinguish when the data is accepted by the IRSs. Put in the longitude. Start with the W key, followed by the longitude numbers. Respectivamente, también para la longitud, vamos a recordar que vamos a tener longitudes en el este y en el oeste. Entonces vamos a ingresar whisky o eco. Whisky para el oeste y eco para el este. Push the Enter key. The IRSs can complete alignment. If you make an error, use the Clear key to clear the entry and start again. Vamos a ver los parámetros no normales. Reset the master caution system. Lógicamente, pues entraría en función nuestro sistema anunciador de alertas, el master The caution. IRS fault light shows that there is a fault in the selected mode. In this case, there is a failure in the left IRS nav mode. Because there is a failure in the left IRS, attitude and heading information are not available to the captain's instruments. To make the attitude indicator available again, turn the left IRS mode selector to attitude. Aquí tendremos un ejemplo. Obtendríamos el mensaje de falla, respectivamente, ya sea para el sistema izquierdo o para el sistema derecho. En este caso lo estamos visualizando para el sistema izquierdo. The align light illuminates. You must keep wings level, constant speed flight for approximately 30 seconds while the IRS aligns in the attitude mode. When attitude alignment is complete, the align light extinguishes and the attitude information is available. In attitude mode, the IRS does not calculate acceleration, vertical speed, ground speed, track. En el modo de auto throw vamos a tener los siguientes datos: aceleración, vertical speed, ground speed, ruta, posición, heading y viento. Position, heading, or wind. To display heading data, you must put in the current magnetic heading on the CDU position initialization page. Put in the heading 127 in the set IRS heading line. Regularly examine the IRS heading and put in the new heading if necessary. Es recomendable que cuando nosotros programemos en la CDU, en el Computer,
Si en este ejemplo programamos 127 grados de rumbo, también es recomendable que lo visualicemos en nuestro instrumento análogo para confirmar que sí estamos dentro de esa operación. Reset the master caution system. The on DC light shows that AC power is not normal and the battery supplies the ADIRU with power. The right ADIRU operates with battery power for 5 minutes. If AC power is not available after 5 minutes, the right ADIRU automatically shuts down. If the left on DC light illuminates, the left ADIRU operates as long as battery power is available. Nos comenta que si tenemos una luz visualizando más de 5 minutos de on DC, tenemos que resetear el propio sistema. If the airplane is on the ground and the on DC light illuminates, a ground call horn operates to tell of a battery drain condition. Reset the master caution system. The DC fail light shows that DC power for the ADIRU is not normal. If the other lights are off, the ADIRU continues to operate normally on AC power. Recordemos que nuestra lucecita de DC fail aparecerá cuando no tenemos corriente directa, y en este caso vamos a trabajar con nuestra corriente alterna a través respectivamente de nuestros inversores. The IRS transfer switch is on the overhead panel. You can use the switch to select the IRS source for the displays. The left IRS has failed, and there is no IRS data for the captain's displays. The right IRS now supplies data to the captain's and first officer's displays. The instrument switch flags come into view to tell that one IRS supplies data to all of the displays. Este sería nuestro sistema de referencia inercial específicamente para el 737. Vamos a ver su avión equivalente, en este caso sería el Airbus. Vamos a analizarlo, el sistema del Airbus. Vamos a buscarlo, aquí lo tenía. Vamos a buscarlo en nuestro canal. Vamos a ponerle pause y nos vamos a regresar a nuestro canal que creamos. Voy a mostrar todos en control y monitoreo. Nos vamos a nuestro canal y son los dos últimos. Ahorita los acomodamos. Vamos a conocer el sistema de referencia inercial del Airbus 320. Este lo vamos a analizar desde el simulador computarizado. Vamos a visualizarlo. ¿Dónde está? No me aparece. Aquí está. Vamos a regresarlo. Hi guys, Black Fox here. In this video I will be talking about the ADIRS, the Air Data Inertial Reference System. The ADIRS system provides the vital information to fly and navigate the A320. Since this is a very big topic, it will be taking quite some time to explain all of it. Nevertheless, stick with me. Afterwards, I'm sure you'll see the Airbus
with different eyes. So without further ado, let's get stuck in. The ADIRS, the Air Data Inertial Reference System, consists of three identical ADIRU air. Vamos a tener para este tipo de aeronave tres ADIRUs, sistemas de datos de referencia inercial, que van a trabajar en conjunto con el EFIS, la Flight Manager Computer y algunos otros sistemas. Si vemos, son parecidos los sistemas, a pesar de que son dos diferentes aviones. Air Data Inertial Reference Units. Each ADIRU consists of one Air Data Reference Computer, ADR for short, and one Laser Gyro Inertial Reference System, IR for short. Nos comenta que utiliza un giróscopo láser to the EFIS, para determinar la inercia. And also other systems. To be more precise, the air data. Los datos que ya habíamos comentado que vamos a obtener de nuestro sistema va a ser la velocidad, en este caso la altitud, el ángulo de ataque, velocidad, alertas, y vamos a tener altitud, aceleración, posición de la aeronave, velocidad del terreno, etc. The reference computer provides data like Mach, airspeed, barometric altitude, angle of attack, temperature, and overspeed warnings. The inertial reference system provides important data like attitude, track, heading, acceleration, aircraft position, ground speed, and flight path vector informations. In order to be able to display all of these important informations, there are a lot of probes which will provide the necessary information to the ADIRS system. So let's take a look first at all the probes which deliver information to the ADR system. All of the necessary probes are at the front of the aircraft. On the left you have three static ports, two pitot tubes. Ahí nos está mostrando los dos puertos de tubo pitot, los puertos de estática, two angle of attack sensors, los sensores de ángulo de ataque, temperature probe. Moving to the right side of the aircraft, you can see three more static ports, one more angle of attack sensor, one more pitot tube. Igual del otro lado vamos a tener ángulo de ataque, tubo pitot, puertos estáticos. And one more TAT probe. For those of you who want more detailed information regarding the probes, have a look at this picture. Now, obviously, since these systems are so vital, you have many redundant probes all spread around the front of the fuselage of the aircraft. Now, you can notice that on the left-hand side, you have a lot of probes for the captain's instrument, and on the right-hand side, you have a lot of probes for the first officer instruments. Now, the next picture looks pretty complicated, but it just shows how the different probes are connected to the three. Todos esos puertos, que son sensores, en otras palabras, van a proporcionar información a nuestros respectivos ADIRUs. Notice that in this picture you can see that the standby airspeed and the standby altimeter are not connected to an ADIRU, but get their source directly from the probes. So this means that even if all three ADIRUs fail, you will still have standby airspeed and altimeter indications shown on the ESIS, as long as you have valid information coming from the related probes. Let me just demonstrate you this in the FS Labs A320. So here I'm switching off all three ADR units. So all no. Vamos a tener nuestro panel 5 overhead, igual, donde vamos a tener nuestro sistema de control, sistema de referencia inercial. All speed and altitude indications on Como verán, también tenemos nuestro panel anunciador de alertas, el warning primary caution. displays are lost.
and you're left with the so-called bus system, the backup speed scale system, and on the altimeter scale you can see that the altitude information from the ADR has been replaced by the GPS altitude. Now on the Ahí ISIS, podemos ver en nuestro Primary Flight Display, el que nos puso hace ratito, vamos a regresar un tantito, de dónde está sacando la información, respectivamente para esta aeronave está obteniendo la información de otro sistema, el GPS. the ADR has been replaced by the GPS altitude. Now on the ISIS, you can see that the speed scale is still working, showing you the raw data indicated airspeed. Now for the altimeter scale, for some reason in AFS Labs, you have to set the QNH 1013 and then you'll get the altitude information displayed. But that just proves that the ISIS still works even though all three ADR units have failed. Right, so let's get back to the basic architecture of the ARDIRO units. Remember, each of those three units consisting of one ADR part and one inertial reference part. So let's talk about the ARDIRO 1 unit, which receives its signals from the captain's angle of attack, total air temperature, static, and pitot probes. Same applies for the first officer side, where the information from the probes goes into the ARDIRO number 2 unit. ARDIRO 3 unit acts as a backup unit and gets its information from the standby pitot. Cada uno de los sensores va a tener algunos módulos, vamos a entenderlos como computadoras de propios sensores. Y aquí nos está comentando que el ARDIRO 1 va a trabajar para el sistema izquierdo, instrumentos del capitán. El ARDIRO 2 trabajaría para el otro lado del sistema. Y entiendo que el ARDIRO 3 es un sistema redundante. Static, angle of attack, and the captain's TAT probe. So, simply said, the ARDIRO 1 unit supplies the captain's EFIS, the ARDIRO 2 unit supplies the first officer's EFIS, and the ARDIRO 3 unit can be used as a backup via this. Respectivamente, cada ARDIRO va a proporcionar información tanto para la Primary Flight Display o para la Navigation Data o para algún otro sistema de navegación. Recordamos que puede ser Multifunctional Display. Switching panel to either the captain's or the first officer's EFIS. However, they cannot be connected at the same time to both the captain's and the first officer's EFIS. Alright, let's just quickly jump into the AFS Labs A320 cockpit and demonstrate how this works. So here we can see all systems are working normally, and I'm going to switch off the ADR number 1 unit. Vamos a visualizar en nuestro panel de indicación que está en el overhead, si lo vemos, And I'm going to switch off the ADR. Vamos a tener en los switch las funciones parecidas al 737, el modo off, el modo nav y el modo auto true. Our number 1 unit. As mentioned before, since the AEDR1 unit supplies the captain's EFIS, we can see that here on the captain's EFIS, speed and altitude informations have been lost. The ICAM shows the fault, and on the first officer side, you can see all indications are normal. Ahí nos puso un ejemplo de falla de altitud, lo que tenemos que visualizar como señales no normales. Speed and altitude informations have been lost. Falla de altitud y de The ICAM velocidad. shows the fault, and on the first officer side, you can see all indications are normal, since this is supplied by the ADR unit number 2. In order to recover speed and altitude information on the captain side, we simply switch the air data to captain 3, and that way speed and altitude information are now supplied by ADR unit number 3,
and normal indications have been restored. Alright, let's do the Sería la same forma de for the first restablecer officer side. la Switching off información. ADR unit number 2. And no surprise, the speed and altitude informations on the first officer's primary flight display have been lost. And of course on the captain side, indications are normal, since the ADR1 unit is supplying those informations. Now let's do the procedure. Switch the air data to first officer 3, and then the speed and altitude information on the first officer primary flight display are being supplied by ADR3, and hence they are restored. Sería la so forma let's de go restablecer los one sistemas step en vuelo. further, and let's have a look what happens if we switch off ADR1 and ADR2. The first thing you'll notice is that the auto thrust and the autopilot system will disengage, and also the aircraft will leave the normal law and go into the alternate law. You may have guessed already, the airspeed and altitude indications on the captain's and the first officer's EFIS are lost. So let's quickly look at the ACAM procedure. We can see in red, autoflight, autopilot off, and below that you can see nav ADR1 and 2 fault. So let's go ahead and clear autoflight, and then do the procedure, air data switching, captain 3. And of course, no surprise to you, speed and altitude informations have been recovered on the captain's primary flight display. Now, since ADR3 cannot be switched to both sides at the same time, the co-pilot's primary flight display still has no speed and altitude indication. So what do you do if you want to transfer controls to the first officer side? Well, you just simply switch the air data to FO3, and then of course the information is transferred to the primary flight display of the first officer. Now let's look at the IR part of the ADIRS system. Simply put, the inertial reference unit consists of a laser gyro and accelerometers to provide position-related data, like the attitude, position of the aircraft, direction, ground speed, accelerations, and angular rates. Son los datos que vamos a All obtener. of those informations are shown on the navigation display and on the primary flight display. For example, the position of the aircraft, the heading, the ground speed, and of course the attitude of the aircraft. So let's now switch off IR unit number Altitud, 1 velocidad and see verdadera, what velocidad del indications we terreno. get on the displays. As expected, we have lost a lot of information on our EFIS. For example, the heading, position of the aircraft, ground speed, and of course the attitude of the aircraft. What we have left is the information from the ADR unit, like speed and altitude. Going over to the first officer side, and of course, since IR unit number 2 is still working, you would expect everything looking normal on the first officer's EFIS displays. Since we have 3 IR units installed, we can use the switching panel again and switch attitude to captain 3. And as Y nos expected, explica cómo utilizar informations on la the información de captain's forma EFIS cruzada. displays Cómo are being transferir la restored. información. Now the same applies if we fail IR unit number 2. And of course, co-pilot's informations can be restored by switching attitude heading to FO3. Ahí el copiloto perdió So información. let's finally look at what ¿Cómo happens vamos if we a fail restablecer la IR unit información? 1 and 2. Again, auto thrust and autopilot Capitán systems disengage. Y primer oficial, We have entiendo, no van a tener alternate law. datos. And as expected, the
captains and first officers EFIS are missing entraría a lot of nuestro information. sistema de reserva. So let's do the ECAM procedure. Auto flight, autopilot off. We'll La DIRU clear 3. that. NAV TCAS fault, we clear NAV. Flight control, alternate lower protection lost, max speed 320 knots, we clear that. And we'll clear the auto flight, auto thrust off. Then we'll switch edit heading to Captain's 3. And of course, all inertial reference part information from IR3 will Nuestro now be sistema displayed 3 on the sería el Captain's EFIS. Again, el if you sistema need to transfer redundante. controls to the co-pilot, just simply switch the edit heading switch to FO3. And as you can see, the information from the IR unit number 3 can not be displayed at the same time on the captain's and the first officer's EFIS. Alright, this concludes Desde este the punto de video vista, on the subject. Es interesante Easier conocer desde la cabina del avión cómo reaccionaría el propio sistema y desde el punto de vista de lo que tendría que ser el capitán para poder atender ese tipo de situación referente a nuestro sistema de referencia inercial.